Hallihallo, wir von Bärenstark sind hier im HKW und sehen uns gleich den nächsten 14-Plus-Film an. Dieser 14-Plus-Film trägt den Namen Mavi Dalga. Der wurde sowohl in Deutschland, in Griechenland, in den Niederlanden und auch in der Türkei produziert. Regie führte Merve, Kayan und Zeynep Dadak. Ja, auf jeden Fall wurde der Film produziert im Jahre 2013 und in dem Film handelt es sich um ein, ja, wie soll ich sagen, es geht um ein junges Mädchen, die sehr gelangweilt ist von ihrem alltäglichen Leben. Somit teilt sie die Leidenschaft zur Musik mit ihren Freunden, tanzt gerne und singt gerne am Strand mit ihren Freunden. Und sie verliebt sich in ihren Lehrer, der deutlich älter ist als sie. Später stellt sich auch die Frage, was sie in der Zukunft machen möchte. Was sie macht und wie sie sich in der Zukunft entwickelt, sehen wir gleich. Wie hat Ihnen denn der Film gefallen? Oh, ich fand ihn sehr schön. Ich fand den Film auch sehr, sehr schön. Eine schöne Jugendgeschichte. Und warum fanden ihn Sie so schön? Weil es war hübsche Leute, nette Darsteller, schöne Gegend. Die Geschichte war spannend. Ja, keine Ahnung. Und man hat vor allem, weil man die Türkei mal aus einem anderen Blickwinkel gesehen hat, als wie man sie aus den Nachrichten kennt. Einfach ein normales Leben, was eigentlich gar nicht so anders ist als hier. Andere Meinung? Nein, eigentlich würde ich das bestätigen. Also ich fand es auch ganz toll, weil man einfach gesehen hat, wie Jugendliche in der Türkei leben und wie sie sind. Und ich fand, der Unterschied war überhaupt nicht groß zu dem, was ich so von hier kenne. Okay, ist ja mal super, ne? Sind die Erwartungen auch so gewesen, wie Sie sich das so vorgestellt haben? Ja, man weiß ja vorher nicht so genau, man liest ja nur den kurzen Text und weiß gar nicht, was jetzt wirklich da kommen wird. Von daher ja, war es jetzt nicht überraschend, ja. Aber ich wusste gar nichts, weil Christian hat die Karte für mich gekauft. Es war sozusagen ein Überraschungsfilm für mich. Okay, ist doch super. Und ja, so vom der Machart vom Film her, wie war die so? Der war ja solide, fand ich. Also ja, war schön gemacht. Ja, ging mir auch so. Also schön zusammengesetzt, schöne Schnitte. Also es war, ja, und man hat sich die ganze Zeit immer natürlich gefragt, was wird mit dieser Stickerei passieren, weil es ging um diese Stickerei, die dann kaputt war. Und ja, und es ist aber alles gut ausgegangen. Und so vom Film her haben Sie auch alles verstanden, was damit gemeint wurde und was eigentlich die Hauptsache war im Film? Ja, war ja nicht so kompliziert. Ja. Und das Tolle ist, wir können beide ein bisschen Türkisch, das heißt, wir haben natürlich auch immer türkische Wörter verstanden. Okay, ja, super. Warum? Wir konnten also unsere türkische Kenntnisse ein wenig aufbauen. Ach, na, ist doch super. Haben Sie jetzt noch mehr dazugelernt? Nee, das nicht, aber auf jeden Fall ist es schön, wenn man so ein bisschen was versteht, also so kleine Sätze. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann bedanke ich mich erstmal bei Ihnen für das kleine Interview. Vielen Dank. Und viel Spaß noch. Viel Spaß noch. Ja, Dankeschön. Tschüss. Ich von Bärenstark stehe hier neben den Regisseurinnen von dem Film Mavi Dalga. I just wanted to ask you some questions. My first question is, what do you think about the Berlin Festival? Berlin Film Festival has been always very important for us because we started out with studying film, and even back then we always tried to follow what was going on in Berlin. And I was here for the Berlinale Talent Campus actually when it first started. And we kept coming back even when we started producing the film itself. So it's very great to be back with our own film. Also, the topic growing up in Turkey is presented in the film. Why do you choose this topic?
I think it's a topic that many filmmakers choose, especially for their first film, but there are some directors who base their whole filmmaking career on young people because it's an ever-changing topic, but it somehow remains the same. And especially we wanted to make a film about growing up in Turkey because things change very fast. It's kind of difficult to have rituals outside of the traditional rituals. So every day you have to get ready for what's coming up next, and overnight the value of the money can be completely, cut down in half, etc. So your rights can be taken away from you. What's not deemed as illegal before can become legal all of a sudden. So this, for us, was interesting. So we wanted to make a film about that. And what have changed in Turkey? It's actually like in the film, as we see in the film, when we were shooting the film actually, we spent a lot of time with their uniforms, and when we started shooting, all of a sudden the uniforms were no longer necessary at school. So things like that, things that are there for years can just change overnight. So I think it was a very good example of what Merve has just mentioned. And also Turkey is on the crossroads of many things. So we have many layers in that sense, like our main character, the small city they live in, Turkey itself and its position in the outside world. They all they're kind of versions of each other in micro scales and macro scales basically. So we try to play with certain feelings towards the outside world, and also what people think about their future and how they relate to one another. So it's not just a growing up story, but it's about a character and her relationship with a group of people, just as we see about the small city Turkey and the world itself. And have you got any problems at the shooting of the film? You mean legal problems or any problems? Yeah, actually, one of our actors ran away in the middle of shooting because he was working for a TV series, and we had to do the casting while we were shooting during the day. We were auditioning at night, so that was quite interesting. The actors cannot make a lot of money through cinema, through filmmaking in Turkey, because there isn't a lot of funding. So they have to make money from TV series. So in that case, literally, while we were shooting, a week after we shot with this actor, the TV station basically pulled him away from us. So we had to, it's sort of like the hierarchy of TV versus independent filmmaking in Turkey. And the film was produced in Greece, Germany, Turkey and Netherlands, and I'm a bit surprised about it because it's so many countries. And why do you produce it in so many countries? Because if you don't have an established industry that you can produce films in, you have to go through certain funding systems, and if you don't have your own money. So basically when we started working on the project, we applied to a couple of script development funds, and that led us to new relationships with first Netherlands and then Germany and then Greece, and they read the script and they were interested in the project. So it wasn't necessarily just money coming from cash money coming from those countries, but for example our DP came from the Netherlands, the camera equipment came from Germany, and we did the post-production in Greece. So it wasn't necessarily producers investing huge amounts of money in these films, but they were also doing what they were able to in their own capacity to be able to make this independent film come to life. Okay, and my next question is, have you always dreamed to make a film? Dreamt, you say? Yes. Yes. All right. That was a short one. Yeah, but for us, making a feature
is part of a series of filmmaking events for us. So we feel like we've been making films and now we make a feature. So it's not, it's we've started making films at a pretty early age. So this was just like the next step for us. And we would like to continue making short films, documentaries, like videos, not just like focusing on these kind of filmmaking, but kind of getting still like being able to get inspired from other projects. Okay, thank you for the short interview and enjoy the day. Thank you.